Glycogen. Glycogen, it is the storage form of glucose in mammals and it is found in liver and muscles. هو الcounterpart of starch, like the storage form of glucose in plant in the form of starch, but glycogen is stored in mammals in the form of glucose is stored in mammals in the form of glycogen. The glycogen is formed by the process called glycogenesis. During the process of glycogenesis, glucose units are polymerized into glycogen, and the glycogen is broken down by the process called glycogenolysis, in which the glucose is released from glycogen to bloodstream. فحتى يتصنع الجلايكوجين يتصنع عن طريق عملية الجلايكوجينيسيس. Glycogenesis involve introduction of glucose into the polymer of glycogen. فلكن عملية التكسير مال الجلايكوجين نسميها بعملية الجلايكوجينولايسيس, in which glycogen is broken down into glucose moieties. طبعا لما يصير عندنا الجسم is flooded with high amount of glucose, فيتحول الجلوكوز بالعضلات وبالمسلز إلى glycogen. When during cases of hypoglycemia, لما يقل مستوى الجلوكوز بالدم, then the muscles and liver start supplying the body with the required amount of glucose through the process of glycogenolysis. فنرجع على structure مال الجلايكوجين is made, it is a polymer, branched polymer of glucose. The glucose units are attached by alpha 1 for glycosidic linkage. نفس الستارش هم يعني عندنا جلوكوز مويتي, glucopyranose residues, glucopyranose made up of 6-membered group 1 2 3 4 5 6, made up of 6 carbon atoms 1 2 3 4 5 6 carbon atoms, and here the structure is called the cyclic structure is called hemiacetal, لأنه أكو interaction صاير بين الكربون atom number 1 والكربون atom number 5. This glucose forms interaction with the neighboring glucose by acetal linkage عن طريق الانتراكشن بين الانوميريك كربون نمبر 1 والسي 4, فحيصير عندنا alpha 1 4 glycosidic linkage. This is responsible for giving rise for the chain of glycogen. Also, the glycogen is characterized by having alpha 1,6 glycosidic linkage branch. This 1,6 glycosidic linkage occurs between glucose in one chain and the other glucose in the other chain, and this is responsible for the side branch. فممكن انه يصير عندنا بها bonding اللي هو side branch bonding عن طريق الاتحاد او الانتراكشن بين جزيئة جلوكوز في إحدى سلاسل الجلايكوجين مع جزيئة جلوكوز موجودة في سلسلة أخرى عن طريق ال 1,6 جلايكوسايديك لينكج. فنشوف الستراكشر مالته مشابه إلى الستارش. الاختلاف وين حيصير بين الستارش والجلايكوجين؟ المهم هنا أنه approximately every 10 residues of chain of glucose branches off via alpha 1,6 glycosidic linkage. يعني the branches are found between every 10 units of glucose residues. بين كل 10 وحدات من الجلوكوز يصير عندنا برانش, بينما هذا البرانشنج الفريكونسي مالته بالستارش تختلف, يعني يكون تقريبا بين كل 24 إلى 30 وحدة من الجلوكوز يصير عندنا برانشنج, هذا بالستارش. بينما بالجلايكوجين لا, the branching exists every 10 residues of the chain of glucose have a branching off, and the branching off نفس الشيء هو اثنيناتهم بالجلايكوجين او بالستارش عن طريق الالفا 1,6 جلايكوسايديك لينكج, لكن الفرق انه السايد برانش موجوده بين كل 10 وحدات من الجلوكوز بالجلايكوجين, لكن البرانشز موجوده بين كل 23 الى 30 وحده من الجلوكوز بالستارش. بقى عندنا السينثيسيس. طبعا هذا الالفا جلايكوسايديك بونز طبعا هي المسؤوله عن ان تعطينا الهيليكال ستراكشر اوف ذا جلايكوجين. بالنسبه للسينثيسيس اوف جلايكوجين, طبعا هنا عندنا اول شيء يحتاج الى الفوسفوريليشن اوف جلوكوز. فالجلوكوز first is phosphorylated by hexokinase enzyme into glucose 6 phosphate. بعدين الجلوكوز 6 فوسفات يتحول إلى جلوكوز 1 فوسفات عن طريق الفوسفوجلوكوميوتيز إنزيم. هذا الفوسفوجلوكوميوتيز
glucosamidase enzyme فقط يغير لنا الفوسفات جروب من السي 6 يحول لنا اياها الى السي 1. بعدين يجينا انزيم اللي هو الجلايكوجين فوسفوريليز انزيم اللي بالاخير او الجلايكوجين سينثيز انزيم، عفوا يجينا الجلايكوجين فوسفور سينثيز انزيم يدخل لنا الجلوكوز 1 فوسفيت الى الجلايكوجين. اكو بها بس اختلاف بسيط عن الستارش. بالستارش سينثيسيس كان يدخل الاي تي بي ويؤدي الى تكوين الادينيليتد جلوكوز، وهذا الادينيليتد جلوكوز عن طريق الجلوكو ادينيل ترانسفيريز انزيم هو اللي دخل لنا الجلوكوز بالستارش. هنا لا، عن طريق الجلايكوجين سينثيز انزيم هو راسا ياخذ الجلوكوز 1 فوسفيت ويحوله الى جلايكوجين. ايضا ممكن هذا الجلايكوجين يتكسر، يصير بجلايكوجينولايسيس باتجاه عكسي، انه الجلايكوجين بريك داون لما يكون عندنا مثلا الجسم عنده هايبوغلايسيميا، فالجلايكوجين is broken down into glucose 1 phosphate by the glycogen phosphorylase enzyme. يجي الجلايكوجين فوسفوريليز انزيم يطلع الجلوكوز ريزيديوز تسوي لنا جلوكوز 1 فوسفيت، يرجع الجلوكوز 1 فوسفيت يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت عن طريق الفوسفوجلوكوميتيز انزيم، وبعدين هذا يعطينا الجلوكوز 6 فوسفيت اللي ايضا يجهز الجسم بالطاقه. Thank you very much for your listening and please subscribe in the